Hello children, welcome to DP Education Advanced Level General English Past Paper Discussions. උසස් පෙළ දරුවන්ට General English කියන විෂයේ පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡාව. As you know, for your General English subject, there's a textbook. So I have discussed all the lessons, all the units in that textbook. And also I discussed several past papers. Today I am going to discuss 2010 2010 පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රය. So some might think this is old syllabus, but all syllabus and new syllabus, both the questions and the question types, everything is the same. Then මේ syllabus දෙකේම questions එකම වගේ තමයි තියෙන්නේ. Only one difference is there. පොඩි එක වෙනසක් තියෙනවා. In new syllabus there is no summary writing. Summarizing part is missing and all the other parts, grammar questions, vocabulary, reading comprehension, writing, everything, dialogues, everything you find in new syllabus also. මේ හැම දෙයක්ම new syllabus එකේ තියෙනවා. එහෙනම් doing this past paper is very helpful for you to get ready for your exam this year. නම් මේ අවුරුදු විභාගයට සූදානම් වන දරුවන්ටත් මේ paper එක කරන එක වඩාත් හොඳයි. ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. So now let's have a look at the paper. අපි බලමු paper එක කොහොමද කියලා. Right, this is how you get the paper. Paper එක මෙන්න මෙහෙමයි හම්බ වෙන්නේ. There in the first part there's a box and there are certain things. You are not going to write anything here. මෙතන මුකුත් ලියන්නේ නැහැ. මෙන්න මෙතන එක චූටි කොටුවක් තියෙනවා index number කියලා. So that is the place where you write your index number. You know, in the paper here it says part A. So in this paper also there are 4 parts. Part A, part B, part C, part D. එහෙම කොටස් හතරක් තියෙනවා. මේ කොටස් හතරේ විවිධ දේවල් තියෙනවා. That means for example here the first one, part A, you get grammar questions. Grammar questions වලට මෙන්න මේ වගේ. Here in the first question here you have to fill in the blanks using prepositions. මේ in, on, at ඒ වගේ prepositions use කරලා හිස්තැන් පුරවන්න ඒ වගේ ඡේදයක් එන්නේ. Testing your knowledge about prepositions. And also fill in each blank correct form of the verb. And in the next one මේකේ හිස්තැන් පුරවන්න තියෙන්නේ verb එක දීලා තියෙනවා within brackets. ඒකේ නිවැරදි ස්වරූපය. Using the correct form of the verb. You have to fill in the blanks. And there's a paragraph like that. So there you are testing, that is grammar. And the next question, you get something like this. A sentence is given and a part of the sentence is highlighted. To get that part as the answer, you have to form a question. වාක්‍යයක් දීලා ඒක වාක්‍යයක කොටසක් highlight කරන්න තියෙන අන්නේ කොටස උත්තරයට එන්න ප්‍රශ්න හදන්න තියෙනවා. ප්‍රශ්න ගොඩන ගන්න. එහෙම question එකක් තියෙනවා. ඊළඟට combine the following sentences using a suitable conjunctions. Conjunctions use කරලා වාක්‍ය දෙකක් combine join කරන්න තියෙනවා. ඒ වගේ question එකක්. And also another paragraph like this, fill in the blanks. හිස්තැන් පුරවන්න ඡේදයක් තියෙනවා. ඒකට වචන දීලා තියෙනවා. ඒ වචන පාවිච්චි කරලා හිස්තැන් පුරවන්න. So these are the questions that you get in this part. Then part B. ඊළඟට part B කොටසේ, that is comprehension. Comprehension question. The first question is like this. එක වාක්‍යයක් දෙනවා. ඒ වාක්‍යෙම තේරුම තවත් විදි හතරකින් කියලා තියෙනවා. තව වාක්‍ය හතරක් දෙනවා. ඒ හතරෙන් කොයි එකද අර පළමුව කියපු වාක්‍යේ ඒ අදහසම කියවෙන්නේ. So that for that you have to first understand the first sentence given. That is in bold print. And that is one. And again a paragraph is given and below the paragraph there are some questions or activities to be done. ඡේදයක් දෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකෙන් ප්‍රශ්න ටිකක් activities ටිකක් තියෙනවා කරන්න. And also for reading you might get a question like this. That is a poem. Poem එකක් මේ වගේ. Poem එකක් කියවලා ප්‍රශ්න ටිකට උත්තර ලියන්න එනවා. මේ වගේ ඒවා තමයි for comprehension you get, right? So these are the questions that you get from that. මෙතනක් තියෙන්නේ එතකොට ආයිමත් ඡේදයක් කියවලා තවත් activities ටිකක් තියෙනවා. You have to answer.
Then this is the part what I call part C, summarizing කියලා එන්නේ. Summarizing, now I will be doing that also. Though you don't get in the new syllabus, you will have to face this kind of questions in the future. අනාගතයේ ඔබ මුහුණ දෙන විභාගවල මේ summarizing කොටස තියෙනවා. When you do higher education, summarizing is a very important thing, and even when you do a job. So this knowledge is very important. දැන් විභාගෙට මේක නොතිබුණත් අලුත් සිලබස් එකේ මේක ගොඩක් වැදගත්. And also doing this will improve your language skill as well. මේක කරාම ඔබේ language එකක් දියුණු වෙනවා. Then therefore you do it. So then a paragraph is given, you have to summarize it. I am going to give you an example also, right? මම ඒකට උදාහරණයකුත් එක්ක මම මේ summarizing එක කියා දෙනවා. And there are two paragraphs. This is the other one. Make it summarizing එකට මම example එකක් දීලා I'll explain it. And that is part C. And part D, two writing questions are there, right? So that is writing a letter, writing essays, අන්න ඒ වගේ කොටස් තමයි part D වලට එන්නේ. So now it is very clear the layout of the paper. Paper එකේ අපි එහෙනම් මොන වගේ ප්‍රශ්න දෙන්නේ කොහොමද දෙන්නේ? There are 4 parts, A, B, C, D. Part A, grammar questions. Part B, comprehension. Part C, here, summarizing. And part D, writing. Writing letters, writing essays. අන්න ඒ වගේ කොටස් තමයි එන්නේ. Now it is very clear then how this paper, or what are the questions that we get in this paper. Now let's go to the paper question by question. අපි මේ එකින් එක අරගෙන විස්තරාත්මකව කතා කරමු. How to answer those questions, how to understand the question, right? All these things I'll discuss. Now this is the first part A, grammar. For that you get 40 marks. It says fill in each blank with a suitable preposition from the list given below. මේ list එකක් දීලා තියෙනවා. මෙන්න මේකෙන් තෝරලා තමයි හිස්තැන් පුරවන්න තියෙන්නේ. Use each preposition only once. Each preposition means one. එකක් එකපාරයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Sometimes you might feel certain preposition suitable for two places. එකම තැන් දෙකකට සුදුසුයි කියලා වගේ හිතෙනවා පුළුවන්. But if you use like that, you are going to be wrong. අන්න එහෙනම් වර්ධිනවා. එහෙනම් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එක වතාවක් විතරයි. Let's see the prepositions given. For, in, on, to, in front of, at, of. Right. Now this is the paragraph. There was a long queue for kerosene blank newly opened ration shop. There was a long queue, you know queue. පොලිමත් තිබුණලු for kerosene. Kerosene වලට ලාම්පු තෙල්. Newly opened ration shop. අලුතින් open කරපු shop එකක් shop එකක් ඉස්සරහා පොලිමත් තිබුණා කියලා කියන්නේ. දැන් අපිට නිකම්ම උත්තරේට කියවෙනවා නේද? So now when you do a question like this, මේ වගේ එකට try කරනකොට if you can read the whole text with the blanks, it is very important, so that you can get an idea what is it about. ඉස්සෙල්ලා නිකන් blank එක කියවගෙන යන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට මේකේ අදාළ අදහසක් ගන්න පුළුවන්. What is it about? මොකක් ගැනද මේ තියෙන්නේ? Is it a story or description or whatever it is, right? And then read up to a full stop. වාක්‍ය full stop එකක් එනකන් කියවන්න. ඊට පස්සේ වාක්‍යෙම තේරුම ගැන හිතන්න. නැත්නම් blank එක ගාවට කියවලා උත්තරයක් හිතුවට හරි අමාරු හිතා ගන්න සමහරකට. Read beyond the blank. හිස්තැනින් ඉස්සරහට කියවන්න. ඒතකොට ඉබේම උත්තරය අහු වෙනවා. දැන් බලන්න මෙතන අපි කියවනකොට ලොකු පොලිමක් තිබුණා. කෙරෝසින් ගන්න කඩයක් කියනකොට නිකම් කඩේ පිටිපස්සේ තියෙන්නේ නැහැ නේද? ඉබේම උත්තරේ එනවා. In front of කියලා එනවා නේද? So we get this one for the first blank. In
front of. In front of a newly opened ration shop. Already විවෘත කරපු shop එකක් ඉස්සරහා මෙහෙම තිබිලා තියෙන්නේ. Right? A short, thin man walked past. Everyone rushed blank the head of the line. A short, thin man rushed. Feeding ආවලු past everyone rushed. ඔක්කොම පහු කරගෙන පොලිම ඔක්කොම පහු කරගෙන මෙයා ඉස්සරහට දුවලා. That is head of the line. ඒ කියන්නේ line එක queue එකේ ඒකේ head මුලටම මෙයා දුවගෙන යන්න ගියා. එතකොට මෙතන මොකක්ද දෙන්න ඕනේ? Rushed blank head of the line. Right. What can it be? පොලිමේ ඉස්සරහට කියන්නේ කොහොමද? Now what can we take from here? Yes, to the head of the line. The people in the queue yelled. The people in the queue, polymin minusu, yelled, shouted, blank, protest and pushed him back to the end. Shouted, කෑ ගහලා protest ඒකට විරුද්ධ වුණා. විරුද්ධ වෙලා මොකද කරේ? pushed him back to the end. pushed him back. පස්සට තල්ලු කරා. ඉස්සරහට යන්න දෙන්නේ නැතුව ඉන්න. So then what can it be? The people in the queue yelled, protest. What? කෑ ගැහුවා. Yelled in. Protest විරුද්ධ වෙලා and pushed him back. පස්සට තල්ලු කරා. To the end. The fellow grumbled again, started blank the front. The fellow grumbled. මෙයා ආයි දඟලලා ආයි ඉස්සරහට එන්න දඟලනවා. පටන් ගත්තා. ඒ මොකක්ද දෙන්න ඕනේ එතකොට? Grumbled and again started. මොකක්ද කරේ? ඉස්සරහට යන්න. What is better? At of for. For the front. Started for the front. Again, he was manhandled and sent back. Again, he was manhandled and sent back. කොමිනුස් වල යා ආපහු පස්සට තල්ලු කරලා දැම්මලු. Right. He tried a third time. තුන්වෙනි වතාවට ආයිමත් try කරා ඉස්සරහට යන්න. But was bodily lifted and flung back the road. තුන්වෙනි පාර try කරනකොට bodily lifted. එයාගේ උස්සලා තල්ලු කරලා දාලා පස්සට. සිරුරේ උස්සලා පස්සට දාලා. මොකක්ද දෙන්න ඕනේ? But was bodily lifted and flung to the road. පාරට දැම්මා. පාරටම උස්සලා ගින් දාලා. Flung. Now what is the word? Yes, we can say on the road. He got up, dusted himself and thundered. Then got up, නැගිටලා dusted himself, දූලි පිහදා ගත්තා and ඊට පස්සේ කෑ ගැහුවලු, just push me back once more. තව එකපාරක් මාව තල්ලු කරන්න. And I won't open the shop. මං කඩේ අරින්නේ නැහැ. එහෙනම් කවුද මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? කඩේ අරින්නේ එනමුත් කඩේ අයිතිකාරයා. කිව් එකේ හිටපුවා එයා තමයි තල්ලු කරලා දාලා තියෙන්නේ. ආයි තල්ලු කරොත් මං කඩේ අරින්නෙම නැහැ කිව්වලු. It's a wonderful, funny story, isn't it? So you see now, such funny things are here. ලස්සන දේවල් තියෙනවා. So while answering the question, you can enjoy as well. So that sort of questions you get. මේ වගේ ලස්සන ආදර්ශමත් කතා, විහිළු කතා, ඒ වගේ ඒවා තමයි ඉන්නේ ගොඩාක්. So if you read and understand the story, it is very easy to find the correct answer for the blanks as well.
So that's the first one. Let's go to the second question. අපි බලමු එහෙනම් දෙවෙනි ප්‍රශ්නය. Fill in each blank with the correct form of the verb given in brackets. අන්න එහෙනම් මේකේ blank is there within brackets, there is a word, that is a verb. ක්‍රියාපදයක් තියෙන එකේ නිවැරදි ස්වරූපය දාලා හිස්තැන් පුරවන්න තියෙන්නේ. You know, when you take a verb, ක්‍රියාපදයක් ගත්තාම ඒකේ තියෙනවනේ විවිධ ස්වරූප. Now for example, your favorite verb eat කිව්වොත් එහෙම නේද? කන්න ආසයිනේ. eat කිව්වම eaten, ate, eaten, eats, eating ඒ වගේ විවිධ ස්වරූප තියෙනවනේ. ඒවත් එක්කම තව වෙන වචනක් තියෙනවා නේද? is, am, are ඒ වගේවත් අන්නේ නිවැරදි ස්වරූපය දාලයි හිස්තැන් පුරවන්න තියෙන්නේ. For that, of course, you have to understand the tense of the sentence. එහෙනම් අපි ක්‍රියාපදයේ නිවැරදි ස්වරූපය හිතා ගන්න නම් වාක්‍යයේ tense එක අඳුර ගන්න ඕනේ. Whether it is present tense or past tense or future tense. Active voice or passive voice. Singular or plural. අන්නේ ටික අපි දැනගන්න ඕනේ. So ඒ ටික අපි හරියට දැනගත්තොත් මේ ක්‍රියාපදයේ හරි ස්වරූපය ගන්න පුළුවන්. Right? So then in that case, if you can read the whole text first, මුළු text එකම එකපාරක් කියව ගන්න පුළුවන් නම් with the blanks, then you can get an idea what is this, whether it is written in past tense or present tense or future tense. මොකක්ද මේ කියලා අපිට පොඩි දලා දහසක් ගන්න පුළුවන්. Then it is very easy to guess the tense of the sentence. And also, when you read, you have to pay your attention to the punctuation marks. Sometimes maybe the paragraph is written in past tense. Past tense වලින් පසුගිය සිදුවීමක් කියලා තියෙන්න පුළුවන්. But in the middle, there can be certain sentences quoted within quotation marks. උපුටා ගැනීමේ ලකුණේ එයා ඒ මොහොතේ කියපු. එතකොට එයා කියපු tense එක, it can be present tense or present continuous, past මොනවා හරි ඒ වගේ වෙනත් tense එකකින් මැද ඉන්න පුළුවන්. So to get that idea, you have to read the full text. එන ඉස්සෙල්ලා මේ වගේ ආවම හිස්තැන් එක එකපාරක් කියවන්න. ඊට පස්සේ read up to the full stop. Right. Keep those points in mind. අන්නේ කොටස් ටික පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න මේ වගේ ප්‍රශ්නයකට උත්තර ලියනකොට. අපි බලමු එහෙනම් මේක කොහොමද මේ හිස්තැන් පුරවන්නේ. Johnny and his wife went to the state fair every year. Now there are two people. දෙන්නෙක්. ඒතකොට Johnny and එයාගේ wife. ගියා state fair every year. හැම අවුරුද්දකම මේ state fair එකට ගියා. Every year Johnny would say, හැම අවුරුද්දෙම මෙයා කියනවා, I'd like blank ride in that airplane. I'd like ride that in that airplane. මම අර airplane එකේ යන්න කැමතියි කියලා මේ හැමදාම මෙයා කියනවලු. නම් මොකක්ද දෙන්න ඕනේ මෙතන? මම කැමති. බලන්න මේකේ තියෙන within inverted commas. එතකොට එයා ඒ වෙලාවේ කියන දේ. එතකොට මෙතන තියෙන්නේ Johnny and his wife went කියලා තියෙන්නේ. මෙතන past tense. මෙතන past tense තිබුණා කියලාවා මෙතනත් past tense ලියන්න ගියොත් එහෙම වර්ධිනවා. ඒතර මෙතනට past tense නෙමෙයි එන්නේ. මෙතනින් කියනවා ඒගොල්ලෝ හැම අවුරුද්දෙම ගියා කියලා past tense true, but here within inverted commas පුටා ගැනීම ASCII තියෙන්නේ. එතකොට මෙයා ඒ මොහොතේ කියන කතාව simple present tense. So what can be the answer? I'd like to ride. Ride කරන්න. I'd like to ride in that airplane. And every year his wife would say, එතකොට හැම අවුරුද්දෙම යාගේ wife මොකද කියන්නේ? I blank Johnny, but that airplane ride blank cost $10 and $10 is $10. ඔන්න යාගේ wife කියන දේ. ඒකත් within inverted commas තියෙන්නේ. ඒතකොට මේ full stop වෙනකන් කියවුවම තමයි වාට ඒ සම්පූර්ණ තේරුම ගන්නත් පුළුවන්. Then only you can find the correct form of that verb. එහෙනම් මෙතන මොකක්ද කියන්නේ? Every year his wife would say, මම දන්නවා ජොනි ඒ වුණාට එකට $10 ආයිතුන $10.
$10 charge කරනවානේ. ඒකනේ. එතකොට මම දන්නවා. කොහොමද ඒක කියන්නේ? එතකොට බලන්න එතන එක මේ විදිහට past tense එකම කරන්න ගියා නම් වර්ධිනවා. I know. මම දන්නවා කියන්නේ ඒකමයි. I know. I know Johnny, but that airplane ride ඒකේ රවුමක් පදින්න මිල වෙනවා $10. මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? එතකොට මේක සාමාන්‍ය ඒකට මෙච්චර මිල වෙනවා කියලානේ කියන්නේ. එක්ක මිල වෙයි ඒ වගේනේ. So then that is ride singular simple present tense. මෙතනත් simple present tense. එහෙනම් මේකත් simple present tense වෙන්න ඕනේ. Costs $10 and $10 is $10. $10 කියන්නේ $10. ලොකු ගානක්නේ කියලා කියනවා. Right. Then this year Johnny and his wife මේ අවුරුද්දේ මේ දෙන Johnny and his wife blank to the fair and Johnny said මේ අවුරුද්දේ ඒ දෙන්න අන්න දැන් tense එක වෙනස් කරන විදිය බලන්න. දැන් මෙතන මේ දක්වා කිව්වේ සාමාන්‍ය හැම අවුරුද්දෙම ගියාම මෙන්න මෙයා කියනවා මෙන්න මෙයා උත්තර දෙනවා. ඒක every year happens. හැම අවුරුද්දෙම sayන simple present tense. Things happening usually normally every day every year ඒ වගේ ඒවා අපි කියන්නේ simple present tense වලින්නේ. So you got that in simple present tense. නමුත් මෙතන කියන්නේ this year මේ අවුරුද්දේ Johnny and his wife මේ අවුරුද්දේ දෙන්න ගියා වෙන්න ඕන. අන්න නිකම් පාසුවෙම තේරෙනවා නේ. To the fair එහෙනම් go කියන එකේ past tense එක go past tense went. Went to the fair and Johnny said ගිහලා Johnny කිව්වා අන්න ආයිමත් within inverted commas I blank 71 years old. එතකොට be ආවම මොකද්ද ගන්න පුළුවන්? be verb කියන්නේ. be verb කියන්නේ then you can within brackets be තිබුණොත් ඔයාට am is are was were ඔය ඕන එකක් ගන්න පුළුවන්. right? බැයි මෙතන තියෙන්නේ I එක්ක එතකොට is are ඒව ඉන්නේ නැහැනේ. then you can easily guess what can be the answer. I am 71 years. දැන් මට අවුරුදු 71යි. If I blank not ride that airplane this year. මම මේක මේ අවුරුද්දේ පැද්දේ නැත්තම් එහෙනම් ඒක මොකක්ද දෙන්න ඕනේ? tense එක බලන්න within inverted යා කියන කතාව යාගේ within inverted commas තියෙන්නේ. මම මේ අවුරුද්දේ පැද්දේ නැත්තම් කොහොමද කියන්නේ? not ride. Simple present tense. If I do not ride. If I do not ride. If I do not ride that plane this year, මම මේ අවුරුද්දේ ඒක පැද්දේ නැත්තම් I blank never blank get another chance. මට ආයි මේ වගේ chance එකක් ලැබෙන එකක් නැහැ. මේ අවුරුද්දෙම ඒ කියන්නේ දැන් 71යි. සමහරට next year එනකොට in නැති වෙන්නත් පුළුවන් නේද? ඒකයි මෙයා කියන්නේ. එහෙනම් what can be the answer for that? I never get. මට ආයිමත් මේ වගේ chance එකක් ලැබෙන එකක් නැහැ. I will never get. Never get. I will never get another chance. තව chance එකක් මට ලැබෙන එකක් නැහැ. That airplane ride cost $10 and $10 in $10, replied his wife, as usual. සාමාන්‍ය wife කියන විදිහටම මෙදත් කිව්වා ඒකට $10 ආයිචින $10. මොන වෙඩි? wife cries. Then මොකද උනේ ඊට පස්සේ? The pilot overheard them and said. එතකොට pilot මේ සද්දය ඇහිලා මේ දෙන්නගේ මේ argument එක. pilot සද්දය ඇහිලා කියලා Fox, I blank offer you a deal. හරි මං ඔයාලට ඩීල් එකක් දෙන්න මම පොඩි එකට මේක මේ හැමදාම යන්න ඕනි කියනවා අර වයිෆ් කෙන්ද්‍රි ගානවා $10 යන්නේ. ඒතර පයිලට් ඇවිල්ලා හරි මං ඔයාලට පොඩි ඔෆර් එකක් දෙන්නම්. I take
you both up a ride. මම ඔය දෙන්නම මේකේ රවුමක් ගෙනියන්නම්. මෙතනට එනෝනේ මොකද්ද? මම ඔයාට offer එකක් දෙන්නම්. කොහොමද කියන්නේ? offer. දැන් future tense වලින් නිතර මම දෙන්නම් කියලානේ කියන්නේ. දැන් බලන්න මුලදී past tense උනා ඊට පස්සේ simple present තිබුණා future tense ඔක්කොම tense කවලම් වෙලා. ඉතින් මේක at the beginning if you see the word you here it was past tense දැක්ක පළේට ඔක්කොම past tense කරගෙන ගියා නම් වර්ධිනවා. එහෙනම් ඉදිරියට යනකොට tense එක වෙනස් වෙනවා. හරියට තේරුම් ගත්තොත් හරිය tense එක දාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මෙතන කියන්නේ දැන් මම ඔයාලට දෙන්නම් that means future. I will offer I will offer you a deal. I'll take you both up for a ride. If you can stay quiet for the entire ride. If you can stay quiet or නිශ්ශබ්දව ඉන්න පුළුවන් මුළු රයිඩ් එක ඉවර වෙනකම් රවුම ගිහිල්ලා එනකම්ම and not say a word එක වචනයක්වත් කතා නොකර ඉන්න පුළුවන් නම් I bank not charge you. මං ඔයාගෙන් charge කරන්නේ නැහැ. නිශ්ශබ්දව ඉන්න පුළුවන් නම් රවුම ගිහිල්ලා එනකම්ම. But if you say one word, it's $10. හැබැයි එක වචනයක්වත් කිව්වොත් ඔන්න $10 දෙන්න වෙනවා. So that is the offer. Now what can it be then here? මම ඔයාට offer එකක් දෙන්නම් හැබැයි මෙහෙම වුණොත් මම charge කරන්නේ නැහැ. කතා නොකරම හිටියොත් රවුම ගිහිල්ලා එනකම් මං charge කරන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේක future tense කිව්වා වගේ මේක future tense negative එකකින්. I will not charge. I will not charge. I will not charge you, but if you say one word, it's $10. Johnny and his wife agree and up they go. Then එකඟ වුණා. හරි දැන් දෙන්න යනවා. The pilot does all his kinds of twists and turns, rolls and drives. එයාගේ පුළුවන් තරම් උපරිම skills දාලා twist, turns, drives, එහෙම up and down එහෙම මේ ගස්සලා පද්දලා drive කරගෙන but not a word is heard. එක වචනයක්වත් ඇහුනේ නැහැ හැබැයි. දෙන්නගේ. මේ දෙන්න පොඩ්ඩ බය කරන්න එහාට මෙහාට පද්දලා ගස්සලා අරන් තියනවා turn අරගෙන නේද? කරන් ගහලා පිලුම් ගහලා. He does all his tricks. එයාට පුළුවන් හැම ට්‍රික් එකක්ම දාලා all over again. ආයිමත් ඒ ට්‍රික්ස් ටික කරා බලන්න. මේ දෙන්න කෑ ගහයිද වචනයක්වත් කියයිද? කිව්වොත් $10 charge කරන්න පුළුවන් නේ. But still not a word from the couple. Couple එකෙන් තාම වචනයක්වත් ඇහුනේ නැහැ. They land and the pilot turns to Johnny. They land කළා. මම දැන් මෙතන ඊට pilot මේ අධියා බලලා තියෙනවා. උඩ කරනම් බිම කරනම් ගිහලා කෑ ගැහුවේ නැහැ. කොහමද land කරාට පස්සේ ඊට පස්සේ බලලා තියලා අහලා තියෙන මොකද්ද? By golly, I blank everything I could think of to get you to yell out, but you didn't. දැන් මෙයා කියලා I මට පුළුවන් හැමදේම මං කරා ඔයාලා පොඩ්ඩක් කෑ ගස්සන්න. ඒ වුණාට ඔයාලා කෑ ගැහුවේ නෑනේ. කියලා කවුද කියලා තියෙන්නේ. නම් මම මෙතන කියනවා නේද? මම do everything. do කියන්නේ present tense මම කළා. එහෙනම් past tense. I did. මට පුළුවන් හැමදේම කරා ඔයාලා කෑ ගස්සන්න. ඒ වුණාට ඔයාලා කෑ ගැහුවේ නෑනේ. එතකොට Johnny replied. තොර Johnny කියලා තියෙනවා. Well, I was going to say something when my wife fell out, but $10 is $10 no. තොර මෙයා කියලා තියෙනවා. I was going to say something මම යමක් කියන්න තමයි හැදුවේ. When my wife fell out. wife එළියට වැටෙනකොට කිව්වනම් එහෙම $10 නේ. $10 means $10. wife එළියට විසි වෙලත් අර
ගස්සලා පද්දල යනකොට මෙයා කතාවක් වචනයක්වත් කියලා නැහැ. Because of $10. Because කිව්වනම් වෙන්නේ $10 ගෙවන්න වෙනවා. Right. Now you see it's a funny story. Once again, just like the previous one. කලින් කෙත් ඒ වගේ නේද? ලස්සන කතා මේ වගේ රසවත් කතා තියෙන්නේ. And I think now it is a challenging paragraph anyway, because now you had to use past tense, present tense, future tense, simple present ඔක්කොම පාවිච්චි කරන්න ඕන නේද? අපි එහෙනම් එතනට එන්න ඕනේ මොකද්ද කියන එක හරියටම තීරණය කරගන්න, කතාව හරියට අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. Whether you have to fill it in present tense or past tense or future tense මොකද්ද කියන එක singular the plural හරියටම අවබෝධ කරගත්තොත් fill in the blank using the correct form of the verb is not a difficult thing. Then practice like this, right? මේවා තව ටිකක් practice කරන්න. Construct questions to get the words in bold print as answers. අන්න මං කිව්වේ වාක්‍යයක් දීලා එක කොටසක් bold, මෙන්න මේක bold print එකෙන් තද කළු අකුරෙන් වාගේ paper එකේ තියෙන්නේ. මම මේක තවත් පැහැදිලි වෙන්න වෙන පාටකින් දැම්මා. ඒතර වඩා පැහැදිලි. paper එකේ ඉන්නේ මේක තද කළු අකුරෙන්, right? In bold print. මෙන්න මේ කොටස උත්තරයට එනවා ප්‍රශ්නයක් හදන්න ඕනේ. How do you make it? So there are 5 sentences. I'll help you for that, right? For this you need the basic knowledge of forming questions. Question එකක් හදන්න basic knowledge මොකද්ද? Now let's take this one. Ravi is going to Kandy next week. Ravi is going to Kandy next week. How do you make a question? Right, let's write that sentence here. Ravi is going to Kandy next week. Ravi is going to Kandy. Kandy next week. So when you get a question like this, right, the easiest way of forming a question is if you find the words like this. මෙන්න මේ වගේ වචන තිබුණොත්. ඒ කියන්නේ am, is, are, was, and was, were, has, have, had, එහෙම නැත්නම් will, shall, can, may, must. මෙන්න මේ වගේ වචන තිබුණොත් ඒ වචනේ මුලට ගත්ත හැටි ප්‍රශ්නයක් හැදෙනවා. So එහෙනම් මේ වාක්‍යය Ravi is going to Kandy next week. මේකේ ප්‍රශ්නයක් හදන්න නම් අපි මේක මුලට ගත්තාම ප්‍රශ්නයක් හැදෙනවා. හරි. Then it becomes a question. For example here, Ravi is going to Kandy next week. Is Ravi going to Kandy next week? Is Ravi going to Kandy next week? කියන්නේ Ravi next week Kandy යනවාද? Right, then අපිට පැහැදිලි නම් මේක අපිට මුල ගත්තාම the answer is then it can be yes නැත්නම් no. Ravi Kandy යනවාද? Yes. Kandy යනවාද? No. Yes. හරි no හරි උත්තරේ. එහෙනම් අපි දන්නවා මෙන්න මේවා ප්‍රශ්න මුලට තිබුණොතින් මේක මුලට ගත්තාම අපිට yes no question එකක් හදන්න පුළුවන්. Here we are playing cricket. Question එක are we playing cricket? They will come tomorrow. will එක මුලට ගන්නවා. will they come tomorrow? He has made a kite. has එක මුලට ගන්නවා. has he made a kite? So when you take these things එහෙනම් ඒක මුලට ගත්තාම you can make a yes no question. yes no උත්තරයට එන්න question එකක් හදන්න පුළුවන්. So that is the basic knowledge in forming questions. ප්‍රශ්නයක් හදනකොට ඔන්න මූලිකම දැනුම ඔන්න ඕක. හරි. මේවා තිබුණ නැත්නම් අපි මොනවද කරන්නේ? I'll tell about that also. අපි බලමු මේ වාක්‍යෙම අපි අරගෙන. Now I'll write in this way. And now just have a look at this. මම මෙහෙම කිව්වොත් Ravi
goes to. Ravi goes to Candy. එතකොට next week මේක every year වගේ අපි every year every day හරි. Ravi goes to Candy. So in this sentence do you find these words? මේ වචන තියනවාද මේ වාක්‍යේ? නෑ. අන්න එහෙම වුණොත් අපි කරන්නේ මොකද? So you look at the verb is goes. If it is that is present tense singular, so then there is, you just imagine does is there. When you take does out, only go is remaining. Goes නම් present tense singular නම් does. ප්‍රශ්න හදන්න අපි මෙන්න මේ වචනේ මුලට ගන්න. අපි ඉස්සෙල්ලා නම් ගත්තේ මෙන්න මේවා තියෙනවනේ. ඒවා තියෙනවා එක මුලට ගත්තා. මේකේ Ravi goes to Candy. question එක does Ravi go to Candy? Does Ravi go to Candy? Ravi Candy යනවද? answer එක yes or no. අපිට නම් දැන් yes no ප්‍රශ්නේ හදාගන්න පුළුවන්. Right, that is one thing. That is Ravi. If it is plural, they go to Candy. They go to Candy. They go to Candy every year. Right. So in this sentence also you don't find these words. Make it අපිට මේ වචන නැහැ. එහෙනම් අපි බලනවා, look at the verb. Verb is go. So this is present tense singular. This is plural. If it is plural, you get do and go. And remember here, මෙතන goes. Does ගත්තාම goes කියන්නේ නෑ go. Does Ravi goes? It's wrong. Does Ravi go to Candy? Goes, does go. Plays, does play. Writes, does write. ඒ වගේ. දැන් මේකේ තොර plural එකේ do විතරයි. We take do to the front to form the question. Now, question, they go to Candy? Question එක, do they go to Candy? Right, very simple. නම් plural නම් අපි do ගන්නවා. Past tense උනොත් අපි හිතමු Ravi නැත්තම් they. Ravi went to Candy. Ravi went to Candy. Now it is, in this sentence you don't find these words. අපි මේ නම් මේ ඉස්සෙල්ලෙන් කතා කරපු මේ වචන එකක්වත් නැහැ මෙතන. Am, me, saw, was, were, has, have, had, shall, will. ඒවා නැහැ. Then what should you do? Look at the verb. එහෙනම් අපි verb එක බලනවා. Verb is went. If it is past tense, මේකේ තියෙන්නේ නම් past tense නම් අපි දන්නවා there is did. When you take did, went becomes go. දැන් මෙතන does ගත්තම goes එක go වුණා වගේ, went past tense වල did ගත්තාම මේක present tense වෙනවා. question එක හදන්න අපි නම් මෙන්න මේක මුලට ගන්නවා. then question එක, Ravi went to Candy. Did Ravi go to Candy? Did Ravi went to Candy? එහෙම නෙමෙයි. Remember that. Did Ravi go to Candy? Went, did go. Wrote, did write. Made, did make. Right? Like that. So did එකයි මුලට. Did Ravi go to Candy? Ravi Candy ගියාද? Yes, නැත්නම් no. Now you know how to form the yes no questions. Yes no question එක හදාගන්න විදිය දැන් පැහැදිලි. එහෙමනම් අපිට ඒක නෙමෙයි කරන්න තියෙන්නේ. මේකේ තියෙන්නේ the sentence that we got was Ravi is going to Candy next week. මෙන්න මේකේ next week කියන එක තමයි උත්තරේට ගන්න කියලා තියෙන්නේ නේද? Then not yes no yes no answer එකක් නෙමෙයි අපිට අහන්න කියලා තියෙන්නේ. වාක්‍යම කොටසක් ප්‍රශ්නෙට ගන්න. Then what should you do?
then you should have the knowledge about WH words. එතකොට අපි තියෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ දැනුම මේ වචන විතරක් නෙමෙයි මේකට මුලින් වැටෙනවා WH word. You know WH word? What are WH words? You know what, where, when, who, which, and also whose and whom, and also how කිව්වම how many තියෙනවා, how much, ඒ වගේ WH word. I think you have learned them. So these things, right? What, where, when, who, which, whose, whom, how, right? That sort of words. මෙන්න මේ වචන තමයි ඊළඟට අපිට උදව් වෙන්නේ. මෙන්න මේකට උත්තරේ හොයන්න. නම් මේක උත්තරේට එන්න නම් මේ WH word වලින් කොයි එක දාන්න පුළුවන් අපිට. අපිට who කිව්වොත් එහෙම who කවුද? උත්තරේ next week. ගැලපෙනවද? නැහැ. What මොකද්ද? Next week. Not matching. එහෙනම් අපි මේක උත්තරේට එන්න ගැලපෙන WH word එක මොකද්ද? When කවදාද? කොයි වෙලේද? එහෙනම් when is the correct WH word. So then when you ask the word when, answer next week. First we select the correct WH word. We selected. එහෙනම් නිවැරදි WH word එක හොයාගත්තා. ඒ WH word එක මුලටම දානවා. Then it becomes a question. When is Ravi going to Kandy? අපි මේ කලින් ඉගෙන ගත්තානේ මේවා තියෙනවනම් එකත් මුලට අදිනවා කියලා. මේකත් එනවා එතකොට. When WH word එක තමයි මුලින් වෙන්නේ. When is Ravi going to Kandy? Answer එක next week. Very simple. මේවයිත් එහෙම තමයි. අපි හිතමු Kandy කියන එක නම් උත්තරේට එන්නේ. What is the correct WH word? මෙතනින් තෝරගන්නවා. මේක උත්තරේට එන්න ඕන WH word එක. Where කොහේද? එහෙනම් ඒක මුලටම දාන්න. Where does Ravi go? මෙතන අග තිබුණා every year ඒ වගේ එහෙම ගන්න පුළුවන්. Where does Ravi go? Everywhere, every year. Answer එක to Kandy. For these things also like දැන් මේවත් එහෙම තමයි. එතකොට මෙතන is ගත්තට නම් මෙතන ගන්නේ නම් මේක මේ මූලික that basic things that we discussed you should not forget. ඒ ටික අමතක කරන්න එපා. And if the subject is the answer මෙන්න මේක නම් උත්තරේට එන්නේ. අපි දුන්න රවි කියන එක නම් උත්තරේ. එතකොටම හරිම ලේසි. එතනට ගැලපෙන WH word එක එතනට දාලා ඒ වාක්‍යය හැමම කියන්න. රවි උත්තරේ නම් who කවුද? රවි. එහෙනම් මෙතන who කියන්නේ. රවිට who කියනවානේ. Who goes to Kandy? Very simple. එච්චරයි. එතකොට I does හරියම ගන්න ඕනේ නැහැ. Who does go to Kandy ඕනේ නැහැ. Who goes to Kandy? මෙතන නම් who went to Kandy? ඒ වගේ. Very simple, right? So then now you understood. So when you form questions, first see these words. මේ වචන ටික බලනවා. ඒවා තියෙනවා ඒක මුලට ගන්නවා. ඒවා නැත්තම් තමයි අපි වාක්‍යයක කොටසක් නම් උත්තරේට එන්නේ. ඒ කොටසට ගැලපෙන WH word එක use කරනවා. ඒක මුලින්ම තියෙනවා. ඊට පස්සේ අර මේවා දෙනවා නම් එතනට එනවා නැත්තම් do does did. Simple present tense, present singular, does, plural, do, past tense, did. ඒවයි මුලට ගන්න. හරි. මෙන්න මේ දැනුම තියෙනවා නම් අපිට එනම් මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර ලේසියෙන් ලියන්න පුළුවන්. අපි බලමු එහෙනම් දැන් මේ ප්‍රශ්නෙට ගිහිල්ලා. Right. Now we made the question actually. Ravi is going to Kandy next week. එන WH word එක ගැලපෙන
next week නම් when එහෙනම් මේකේ is එක මුලට එනවා when is ඊළඟට Ravi going to Kandy when is Ravi going to Kandy answer එක එතකොට next week look at the next one Saman අන්න මං කිව්වා subject එක නම් answer එක ඒක අයින් කරලා එතනට ගැලපෙන WH එක දානවා Sumana is the cleverest girl in our class so in this sentence Sumana is the answer මේක නම් Sumana කියන එකයි උත්තරේ එන subject එක උත්තරේ නම් ඒක අයින් කරලා එතනට ගැලපෙන WH word එක දාලා ඊතුරු වාක්‍ය එහෙම කියනවා what is the WH word who කවුද Sumana then you can put the word who then මේ ටික ඒ විදිහට යනවා who is the cleverest girl in our class who is the cleverest girl in our class මේක in our class කියලා උත්තර දෙන්න නම් ඔයාගේ පන්ති කියලා මෙතන in your class කිව්වත් හරි who is the cleverest girl in your class එතකොට එයා උත්තර in our class කියලා උත්තර දෙන්නේ නේද එතකොට in our class වලට in your class එතකොට who ගත්තා subject එක නම් ඊටු ටික එහෙම ආවා who is the cleverest girl in your class when is Ravi going to Kandy look at the next one Kumudu has been learning English for 5 years for 5 years is the answer and I think ප්‍රශ්න වචනේ මොකද්ද WH වලින් කොච්චර කාලයක්ද කියලානේ අහන්න ඕනේ. ඒතකොටනේ උත්තරේනේ 5 years කියලා. How many years? නැත්නම් how long කියලා කියන්නත් පුළුවන්. Right, let's see 5 years we can easily පහසු විදිහට ගමු. How many years? How many years? නැත්නම් how long කියලා කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙනවා has. එහෙනම් has එක මුලට ගන්නවා. Has Kumudu been learning? ඒකේ විදිහටම එනවා. Been learning English. How many years has Kumudu been learning English? Answer for 5 years. How long has Kumudu been learning? How long has Kumudu been learning English? Answer 5 years. Both correct, right? Okay, let's go to the next question. Vipul visits his grandparents once a week. So once a week කියන්නේ සතියකට සැරයක්. ඒක උත්තරේ දෙන ප්‍රශ්න වචනේ මොකද්ද? How often? කොච්චර කාලයකට සැරයක්ද? How often? ඊට පස්සේ මේක මුලට අදින්න am is how was way වචන නැහැ. එහෙනම් verb එක බැලුවා verb එක visits කියන්නේ Vipul visits present tense singular එහෙනම් අපි දන්නවා we take does අපි කිව්වා singular නම් does plural නම් do past tense නම් did කියලා අපි ඉගෙන ගත්තේ එහෙනම් මේ කියන්නේ visits එහෙනම් does එක මුලට ගත්තා how often does ඊළඟට Vipul ඊට පස්සේ එනවා visit s අකුර නැහැ අපි කියවනේ does ගත්තට පස්සේ අරනේ අගේස් නැති වෙනවා කියලා
How often does Vipul visit his grandparents? How often does Vipul visit his grandparents? Answer එක once a week. සතියට සැරයයි. Very simple. Next one. I'm going to buy some provisions at the supermarket. Supermarket එකට some provisions ගන්න. එහෙනම් මොනවා ගන්නද කියලා අහන්න ඕනේ. Right? So then මොනවද කියලා අහන්න question එක WH word එක. What? And I'm going to buy some provisions. Some provisions. Then WH word what? එතකොට මේකේ am එක මුලට අරන් I කියලා what am I going to කියලා කියනවට වඩා මම මගේම ප්‍රශ්න අහන්නේ නැහනේ. වෙන කෙනෙක්ගේ ප්‍රශ්න අහනවා නම් එතකොට මේක ඔයා මොනවද ගන්න කියලා අහන්නේ. එතකොට මේක මම I එක you කරගන්න වෙනවා. you එක නම් am වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් you are. එහෙනම් are එක මුලට ගන්න. What are you going to buy? Going to buy at the supermarket. What are you going to buy at the supermarket? Answer some provisions. නැත්නම් මේක what am I going to buy at the supermarket? That is also correct. What am I going to buy at the supermarket? මම මොනවද මිලදී ගන්න යන්නේ? එහෙම අහන්න පුළුවන්. නමුත් අපි එහෙම අහන්නේ වෙන කෙනෙක්ගෙන් අහන්නේ. Now then you can change it. මේක what are you going to buy? එතකොට එයා උත්තර දෙන්න I am going to buy. Right? Then what am I going to buy කියලා මම අහුවොත් එහෙම වෙන කෙනෙක් උත්තර දෙන්නේ. එයා උත්තර දෙන්න වෙන්නේ you are going to buy කියලානේ. එතකොට මේක මේ විදිහට එන්නේ නැහැ. Therefore better change it. What are you going to buy? Answer එක I am going to buy. So that now only five sentences ඔයගේ වාක්‍ය පහක්. Even in new syllabus එකෙත් මේක එනවා right? ඉතින් practice වෙන්න how to form questions. ප්‍රශ්න ගොඩනගන විදිය මම කියා දුන්නා. හරිම සරලයි. අර basic ටික ඒ ටික මතක තියාගත්තා නම් making yes no questions and also WH words and the use of do does did. ඒ දෙක ඒ වචන තුන පාවිච්චි කරන විදිය. මුලට ඇදලා ඒ විදිහටම කියනවා. Very simple. And practice this thing. Now when you are free, just write a sentence. වාක්‍යයක් නිකන් ලියලා නැත්නම් වාක්‍යයක් ගන්න ඡේදකින් ඒකේ විවිධ කොටස් ප්‍රශ්න වලට උත්තරයට එන්න ඔයා ප්‍රශ්න හදලා බලන්න. වාක්‍ය හැම වචනයක්ම උත්තරයකට එන්න ප්‍රශ්න හදන්න පුළුවන්. Practice in that way. It is really enjoyable. Right? Okay. Now let's go to the next question. Combine the following pairs of sentences using a suitable conjunction from those given in the brackets. නම් මෙතන තියෙන්නේ suitable conjunctions use කරලා වචන join කරන්න, සම්බන්ධ කරන්න, sentences join කරන්න. My brother is reading a book. I am playing the piano. My brother is reading a book. I am playing the piano. එතකොට වාක්‍ය දෙකක් join කරන්න ඕනි after, while, before. You have to use suitable conjunction, සුදුසු conjunction එක. After use කරන්නේ පස්සේ කියන එකයි. එතකොට my brother is reading a book after I am playing. එහෙම කියන්නේ නැහැ. දෙකම මේ සිද්ධ වෙනවා. Is reading present continuous, am playing present tense. එහෙනම් ක්‍රියාවන් දෙකක් එක විට සිද්ධ වෙනවා. Before කියන්න බෑ. The suitable conjunction is actually while. You can use the word while at the beginning or you can take that in the middle as well. අපිට මේ දෙවි අපි එකක් ලියලා බලමු.
right? My brother is reading a book while I am playing the piano. නැත්නම් while I am playing the piano my brother is reading a book. ඒ ක්‍රම දෙකටම හරි. අපි ලියමු එක. My brother is reading a book. Brother is reading a book while කියන්නේ අතරේ. So you use the word while to talk about when two things happen at the same time. එකම අවස්ථාවේ දේවල් දෙකක් සිද්ධ වෙනවා නම් ක්‍රියාවන් දෙකක්. එකක් වෙන අතරේ තව එකක් වෙනවා. While watching TV I drink my tea. Like that. Two actions. එහෙනම් මෙතනත් brother is reading a book while I am playing the piano. Playing the piano. So you can say my brother is reading a book while I am playing the piano. එහෙම නැත්නම් මේක අපිට මුලට ගන්න පුළුවන්. While I am playing the piano, my brother is reading a book. එහෙම නැත්නම් while my brother is reading a book, I am playing the piano. එහෙම නැත්නම් I am playing the piano while my brother is reading a book. ඒ ඕන විදියක හරි. ක්‍රියාවන් දෙකක් එක විට සිද්ධ වෙනවා. Look at the next one. You will be punished. වාට දඬුවම් කරයි. You do your homework. වාගේ ගෙදර වැඩ කරන්න. If, but, unless. If කියන්නේ වා ගෙදර වැඩ කළොත් වාට දඬුවම් කරයි. එහෙම කියවෙන්නේ නැහැ නේ එහෙනම්. But කියන්නේ නමුත් you will be punished. වාට දඬුවම් කරයි නමුත් වා ගෙදර වැඩ කර. එහෙම කියවෙන්නේ නැහැ නේද? Unless නැත්නම් වා ගෙදර වැඩ කරේ නැත්නම් වාට දඬුවම් කරයි. ඒක ගැලපෙනවා නේද? Then suitable conjunction is unless. You can use you will be punished unless you do your homework. වාට දඬුවම් කරයි unless you do your homework. කරේ නැත්නම් homework කරේ නැත්නම් unless you do your homework you will be punished. ඒක මාරු කරලා ලියන්නත් පුළුවන්. Right. Now let's see. You will be punished unless you do your homework. නැත්නම් unless මුලට ගන්නත් පුළුවන්. Unless you do your homework you do your homework you will be punished. Will be punished. මේ කැලම මුලට ගන්නවා. Okay. Same thing you can say now unless you do your homework you will be punished. අපිට ඒක අනිත් පැත්තට කියන්න පුළුවන්. You will be punished කියන එක මුලට කියලා. You will be punished unless you do your homework. That is also correct. එම් කිව්වත් හරි. Next one. Vipul got up late. Vipul ප්‍රමාද වෙලා නැගිට්ටා. He managed to catch the train. යා train එක අල්ලගන්න පුළුවන් වුණා ඒත්. එහෙනම් so although unless. So කියන්නේ ඉතින්. although උනත් ඒ වගේ. unless නැත්නම් අපි මේ කලින් පාවිච්චි කරා. නම් අපිට මේකෙන් කියන්න ඕනේ විපුල් පරක් වෙලා නැගිට්ටා වුණත් ට්‍රේන් එක අල්ල ගන්න පුළුවන් වුණා. අන්න එහෙම කියවෙන්න ඕනේ. so කිව්වොත් විපුල් ප්‍රමාද වෙලා නැගිට්ටා. ඉතින් එයාට ට්‍රේන් එක අල්ල ගන්න පුළුවන් වුණා. එහෙම කියවෙන්නේ නැහැ නේද? පරක් වුණා නම් ට්‍රේන් එක අල්ල ගන්න බැහැනේ. Right. So then better word is
Although Vipul got up late, he managed to catch the train. Although Vipul got up late, he managed to catch the train. He managed to catch the train. Although Vipul got up late, he managed to catch the train. ප්‍රමාද වෙලා නැගිට්ට වුණත් train එක යාට අල්ල ගන්න පුළුවන් වුණා. Right. Let's go to the next. We had to walk home. අපිට පයින් යන්න වුණා ගෙදර. There was no bus at that time. ඒ වෙලාවේ බස් තිබුණේ නැහැ. The words given since, while, until. Since කියන්නේ නිසා, while අතර අපි කලින් පාවිච්චි කරා මතකයි. Until තෙක් තුරු. We had to walk. There was no bus at that moment. එහෙනම් බස් තිබුණේ නැති නිසා අපිට පයින් යන්න උනා. එහෙමනේ කියන්නේ. Since there were no buses at that time, we had to walk home. එහෙම නැත්නම් we had to walk home since there were no buses at that time. එතකොට since එකෙම කියන්න පුළුවන්. So we'll write like that. We had to walk home since there was no bus at that time. So we had to walk home since there was no bus at that time. And then since there was no bus at that time, we had to walk home. ඒ විදිහටත් හරි. ඒ දෙක මාරු කරලා. Right. Next one. He looked everywhere for the lost book. එයා ඒ නැති වෙච්ච පොත හැම තැනම බැලුවා. Looked everywhere. He could not find it. හොයාගන්න බැරි වුණා. So, but, and. So, ඉතින් but, නමුත් and සහ. එයා හැමතැනම බැලුවා ඒත් හොයාගන්න බැරි වුණා. ඒ නමුත් කියනවා කියන්නේ එහෙනම් correct word we can use here is but. He looked everywhere for the lost book, but he could not find it. So you can easily make it. He looked everywhere for the lost book. For the lost book. He looked everywhere for the lost book, but he could not find it. He could not find it. So, here in this sentence we use the word since and here but. He looked everywhere for the lost book, but he could not find it. Right, it's very simple. Now you see, now using these words, then බලන්න මේ වගේ වචන පාවිච්චි කරලා වාක්‍ය දෙකක් join කරන විදිය. You have to practice this one, right? So use these
all these words since, while, until ඒ වගේ ඒවා පාවිච්චි කරලා වාක්‍ය හදලා බලන්න ගෙදර. Practice. When you practice that like that, so when you get a question like this, think of the meaning and join and think of the meaning, what is said there. ඒ වාක්‍යද join කරා මොන වගේ තේරුමක් දෙන්න ඕනි කියලා හිතලා ඒ විදිහට වාක්‍ය හදන්න. Okay, let's see the next question. Fill in each blank with a suitable word from the list given below. දැන් මේකේ හිස්තැන් පුරවන්න තියෙන්නේ සුදුසු වචනයක් තෝරගෙන. අපිට කලින් තිබුණේ කලින් prepositions use කරන්න තිබුණා. ඊළඟට තිබුණා verb එකේ correct form එක නිවැරදි ස්වරූපය තෝරගන්න තිබුණේ. දැන් තියෙන්නේ වචන ටිකක් වෙනම මේ ඡේදයෙන් අයින් කරලා ඒ ටික සුදුසු තැනට දාන්න. එහෙනම් first we'll read these words. අපි එහෙනම් දැනගන්න ඕනේ මේ දීලා තියෙන වචන මොනවද? And also the paragraph. මෙතන paragraph එකේ මොකද්ද කියවෙන්නේ? For that you have to read the whole text with the blank. හිස්තැන් එක කියවන්න. එතකොට ඔයාට තේරෙනවා whether it is a story or description or something else. මොකද්ද විස්තරයක්ද කියවෙන්නේ, කතාවක්ද, සිදුවීමක්ද, මොකද්ද කියන එක you can get an idea. Therefore we'll read this first. අපි මේක නිකන් ඉස්සෙල්ලා කියවමු. The words given here: weeks, name, directly, family, old, employee, read, them, touched, request, each, give, mother, please, raising, collect. Now when you read like that, මෙන්න මේ කිව්වා මේ ටිකේ තේරුමත් මං හිතන් දන්නවා. දැනගත්තොත් අපිට මේක කියවනකොට ඉබේම උත්තරේ අහුවෙනවා. You know these words: weeks, sati, name, you know, directly, කෙලින්ම, family, you know, family එක, old, වයසානක, employee, employer and employee, රැකියාව කරන කෙනා, employer රැකියා දෙන කෙනා, right? Read, you know, them, touched, touch කියන්නේ අල්ලනවා, request, ඉල්ලා සිටිනවා, each, එක්, give, දෙනවා, mother, you know, please, ඒකත් දන්නවාලා, raising, raise කියන්නේ උසවනවට කියනවා නේද? raising, collect, එකතු කරනවා. So these are the words, and with those words you have to think of the meaning of the sentence. Now let's read the text with the blanks. අපි with blank එක ඉස්සෙල්ලා කියවලා බලමු. A young child sent a letter to the post office addressed to God. While reading, we'll think of the meaning also. අපි බලමු තේරුමත් ඒතර අපිට හිතා ගන්න පුළුවන්. A young child sent a letter to the post office addressed to the God. young child කෙනෙක් පොඩි ළමෙක් God දෙවියන්ට ඇඩ්‍රස් කරලා ලියුමක් යවලා තියෙනවා post office එකට. A postal blank not knowing exactly what to do with it. Postal හිස්තනක් ඔන්න බලන්න අපි ඉබේම උත්තරේ එවනවානේ. Not knowing exactly what to do with it. ඒකත් එක්ක මොකද්ද මම කරන්නේ කියලා. දන්නේ නැතුව blank it to the local Rotary Club. ඒක Rotary Club එකකට දීලා තියෙනවා. It read. ඒක කියවා Dear God. අන්න දැන් ලියුම කියන්නේ. Dear God, my blank is Ramesh. ඉබේම උත්තර එනවා නේද? අන්න ඒකයි මම කිව්වේ නිකන් ඉස්සෙල්ලා මේක කියවන්න. ඒ කතාව අපිට තේරුම් ගත්තාම පහසුවෙන්ම උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. මගේ රමේෂ් ලේසියිනේ. මගේ නම රමේෂ් කියනවා කියන්නේ. I am 6 years. මං අවුරුදු 6යි. මොකද්ද? ඉබේම කියවෙනවා උත්තර නේද? My father is dead. මගේ තාත්තා නැහැ. And my blank is having a time
මගේ තාත්තා නැහැ එන තව කෙනෙක් කවුද is having a time මොන time blank me and my sister මගේ නංගි නැත්නම් අක්කත් එක්ක having a time අමාරු කාලයක් ගත කරනවා කියන වගේ නේද would you blank send us 5000 rupees අපිට රුපියල් 5000ක් කියවනවද මේ ළමයා එතකොට දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඉල්ලන්නේ දෙවියන් වහන්සේට මේ ලියුම ලියලා තියෙන්නේ the Rotarians were blank and decided to pitch in a few rupees blank and send whatever they collected to the blank තොර මේ ලියුම දැකපු මේ postman ඒකේ වැඩ කරන කෙනා මොකද්ද මේක කරන්න කියන දන්නේ නැතුව එයා රෝටරි කෙනෙකුට දුන්නා එයා මේක කියවනකොට ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට දුක හිතලා ඒගොල්ලෝ සල්ලි වන්න මොනවා හරි වන්න තීරණය කළා තියෙනවා ඒ වගේ now you understood the story දැන් අපිට බලන්න එහෙම කියවුවාම ඉබේම කතාව තේරුනාම උත්තරත් ඉබේම එනවා දැන් අපිට මම හිතන්නේ තව ඩිංගක් තියෙනවා ඊටර ටික අපි බලමු අපි ඒ ඩිංගත් කියවලා බලමු they were able to blank 3000 ඊට පස්සේ යන්න දැන් රෝටරි ක්ලබ් එකේ කට්ටිය ගොල්ලන්ට රුපියල් 3000ක් එකතු කරගන්න පුළුවන් වුණා a couple of blank later ටික දවසකට පස්සේ අපිට මෙතන ලේසියෙන් උත්තර අහු වෙනවානේ සති කීපයකට පස්සේ a second letter from Ramesh was turned over second රමේෂ්ගෙන් දෙවනි ලියුමත් ඇවිල්ලා තියෙනවා ඒගොල්ලන්ට blank the boy thanked God ඒකේ boy දෙවියන්ට ස්තුති කරලා තිබුණා but ended the letter with this මෙන්න මේකත් එක්ක ඒ වුණාට ලියුම අවසන් කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේකත් එක්ක මොකද්ද මෙතනින් අපි ගන්න ඕනේ නේද next time would you please deliver the money to our home ඊළඟ පාර සල්ලි අපිට කෙලින්ම ගෙදරට එවනවද ඒ වගේ තේරුමක් මෙතන ඉන්න ඕනේ if you send it to the Rotary Club ඔයාලා ඒක Rotary Club එකට යවුවොත් they deduct 2000 rupees ඒගොල්ලෝ රුපියල් 2000ක් අඩු කර ගන්නවා. ඇයි මෙතන 3000න් එකතු කරලා දීලා තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ? මෙයා හිතලා තියෙන්නේ ඇත්තට දෙවියන් වහන්සේ රුපියල් 5000ක් එවලා රොටරි ක්ලබ් එකෙන් රුපියල් 2000ක් තියාගෙන ඉතුරු 3000 මෙයාට දුන්නා කියලා. It's a funny story. දැන් බලන්න ස්ටෝරි එක තේරුම් ගත්තාම හරි උත්තරේ මෙතනින් අපිට ලේසියෙන්ම ගන්න පුළුවන්. හරි අපි දැන් එහෙනම් හිස්තැන් පුරවල බලමු. A young child sent a letter to the post office addressed to the god, a postal not knowing exactly what to do with it. So the address to the god ලියුමක් කියලා තිබුණා. So the postal තැපැල් කවුද එතකොට මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. තැපැලේ වැඩ කරන කෙනා කියන්නේ කොහොමද? අපි මේකෙන් හොයමු. ලේසියෙන් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් postal employee. ඒ කියන්නේ තැපැල් කන්තරුවේ වැඩ කරන කෙනෙක්. employee කෙනෙක් කියන්නේ ඒකයි. employee not knowing exactly what to do. මොකද්ද මේකට කරන්නේ? ඒ කියන්නේ එයාට දෙවියන් වහන්සේට ලියුම ගිහින් දෙන්න දන්නේ නැහැ නේද? ඒක නිසා එයා කළා තියෙන්නේ මොකද්ද? blank it to the Rotary Club. එයා මොකද කළා දුන්නේ? Rotary Club එකට දුන්නා කියලානේ කියවෙන්න ඕනේ. නම් මේකෙන් අපිට ලේසියෙන් මේ උත්තරේ එනවා. Yes, what is it? And actually it should be, and this it should be gave it to the Rotary Club. He gave it to the local Rotary Club. It read ඒකේ කියුනේ මොකද්ද? Dear God, දෙවියන් වහන්සේ, my blank is Ramesh. මොකක්ද දෙන්න ඕන මෙතනින්? My
Very easy. My name is Ramesh. I am 6 years. මම අවුරුදු 6ක් ලේසි. මොකද්ද? වයසයි. 6 years old. My father is dead. තාත්තා මගේ නැහැ. නැති වෙලා. My කවුද ඊළඟට එහෙනම් ඉන්නේ? තාත්තා ඊළඟට ළමයි කතා කරනවා නම් ඒ දෙන්න ගැන කතා කරන්නේ. ළමයට තියෙන ලොකු mother and father. එතකොට ලේසියෙන් අපිට එතන උත්තරය අහු වෙනව නේද? Mother. My mother is having a time blank me and my sister. මොන time එකක්ද? My mother is having a time. අපි දෙන්න හදා වඩා ගන්න හරිම අමාරු කාර්යයක් කරගෙන යන්නේ. මොකක්ද ඒකට? Raising me and my sister. මාවයි නංගිවයි ලොකු මහත් කරන්න රේස් කරනවා කියන්නේ ඒකයි. Raising me and my sister. Would you අනේ කරුණා කළාම අපිට රුපියල් 5000ක් එවනවාද? කරුණා කරලා කියලානේ කියන්නේ ඒතල. ඒතර would you ලේසියෙන් ගන්න පුළුවන්. What is the answer? කරුණා කර කියන්නේ would you please? Would you please send us 5,000 rupees? The Rotarians were and decided to pitch in a few rupees. මේක කියවපු Rotariansලට මේක පොඩ්ඩක් හදවතට දැනුණා කියන්නේ ඒ තේරුමෙන් මෙතන වචනයක් කොහොමද ගන්න පුළුවන්? Right, weeks, not directly, family, all the time. Touched. මේක Rotarians were touched කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට දැනුණා. ඒක මේක කියවුවාම මේ ලියුම කියවුවාම ඒගොල්ලන්ට ඒක අනුකම්පාවක් දුකක් හිතුණා. Touched and decided to pitch in a few. ඒගොල්ලන්ට පොඩි මුදලක් ඒකට දෙන්න හිතුණා. Rupees. In a few rupees. What? Which one can be taken? Now දැන් ඉතුරු වෙලා තියෙන වචනේ few rupees කියලා අපිට weeks කියන්න බෑනේ. Week directly no, family no, read them no, request collect. Few rupees each. ඒ සමාජික එක් කෙනා කී හරි දාලා කොහොම හරි and send whatever they collected to the ඒගොල්ලෝ එකතු කරපු දේවල් සල්ලි to the කාටද යවුවේ? ඒගොල්ලෝ යවුවා. කාටද යවුවේ? To the family. ඒ family එකට යවුවා. To the family. Send them to the family. They were able to blank 3,000 rupees. ඒගොල්ලන්ට රුපියල් 3000ක් මොකද කරන්න පුළුවන් උනේ? එකතු කරගන්න පුළුවන් වුණා. එහෙනම් මේ වචනේ මෙතන තියෙනවා නේද? ලේසියෙන්ම ගන්න පුළුවන්. Collect. They were able to collect. They were able to collect 3,000 rupees. ඊට සති කීපයකට පස්සේ second letter from Ramesh was turned. රමේෂ්ගෙන් දෙවනි ලියුමත් ආවා. සති කීපයකට පස්සේ කොහොමද කියන්නේ? A couple of මේකේ තිබුණ වචනේ weeks. ඊට සති කීපයකින් යාගෙන් දෙවනි ලිපියක් ආවා. A second letter from Ramesh was turned over to කාටද?
ඒගොල්ලන්ට කියන තේරුම එන්නේ turned over to them. ඒගොල්ලන්ට රමේෂ්ගෙන් දෙවෙනි ලිපියත් ලැබුණා. The boy thanked God. දැන් මේ දෙවෙනි ලිපියෙන් තියෙන එතකොට boy thanked God. දෙවියන්ට ස්තුති කරලා තියෙනවා. But ended the letter. ලියුම අවසන් කරලා තියෙන්නේ මෙන්න එහෙම. කොහොමද? With this මෙන්න මේ මොකක්ද මේකත් සමග අවසන් කළා දෙනවා. මෙතන කළා තියෙන ඉල්ලීමක් කළා තියෙනවානේ. ඊළඟ පාරේ වනකොට රොටරි ක්ලබ් එකට දෙන්න එපා. කියව මට කෙලින්ම ගෙදරට එවන්න. නැත්තම් ඒගොල්ලෝ ගාන කය කර ගන්නවා නේද? මොකක්ද එහෙනම් ඒ තේරුම එන්නේ මෙතනින්. Let's see. With this request. The letter with this request. Next time, would you please deliver the money? ඊළඟ පාර සල්ලි එවනවද? To our home. අපේ ගෙදරට කොහොමද? කෙලින්ම. ඒ කියන්නේ රොටරි එක හරහා නැතුව. What is the word from here? And the remaining words අපිට දැන් ඉතුරු වෙලා තියෙන වචන. Now we used all and yes, directly. The money directly to our home. If you send it to the Rotary Club, they deduct 2,000 rupees. වා Rotary Club එකට යවුවොත් ඒගොල්ලෝ රුපියල් 2000ක් අඩු කර ගන්නවා. Actually it is not what happened. සිද්ධ වුණේ නම් ඒක නෙමෙයි නේද? Rotary Club එක පුළුවන් විදියට සල්ලි ටිකක් එකතු කරලා ඒ එකතුනත් එක්ක තවත් වඩු බාහිරාදයක් දීලා තියෙනවා. But this child had thought actually it was sent by God. දෙවියන් වහන්සේ තමයි වන්නේ නැත්තේ කියලා හිතලා මෙයා actually he asked for 5,000 rupees but received only 2,000. ලැබුණේ 2,000යිනේ. ඉල්ලුවේ 5,000ක්. ලැබුණේ 3,000යි. ඒතර එයා හිතුවේ රුපියල් 2,000ක් අඩු කරගත්තා කියලා. So little child. So it's a funny story, right? Anyway, good story. Now you see in this section all these questions we could enjoy while answering. උත්තර දෙන අතරේ අපිට හරියට ප්‍රශ්න කියවලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් වුණා නම් හරි උත්තරේ හොයනවා වගේම හරි උත්තරේ ලියනවා වගේම we could enjoy. We learned something. අපි යමක් ඉගෙන ගත්තත් වෙනවා නේද? අපිට සතුටු වෙන්නත් පුළුවන්. So then question paper. The questions are like that. මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්න තමයි එන්නේ. So now it is very clear now the questions that you get in this section. Okay. Now by now we have discussed all the questions in part A. Part A කොටසේ සියලුම ප්‍රශ්න මේ වෙනකොට අපි සාකච්ඡා කරලා ඉවරයි. Part A you noticed grammar is tested. ඒකේ අපි ටෙස්ට් කරේ grammar වලට මොනවද තිබුණේ? At the beginning you had to fill in the blanks with using the prepositions. Prepositions පාවිච්චි කළා හිස්තැන් පුරවන්න තිබුණා. ඒකේ verb form, correct form of the verb. ක්‍රියාපදයේ නිවැරදි ස්වරූපය පාවිච්චි කළා හිස්තැන් පුරවන්න තිබුණා නේද? There I told you had to read the full text and decide the tense. Whether you have to use present tense or past tense or future tense, singular or plural අපි හරියට තීරණය කළායි verb එකේ correct form එක use කරන්නේ. And next we discussed question formation. අපි ඊළඟට question formation ගැන කතා කරා. Not only the questions there, එතන දීලා තියෙන ප්‍රශ්න වලට අමතරව අපි වාක්‍යයක් කොහොමද ප්‍රශ්නයකට හරවන්නේ. The basic knowledge that you need to form questions. Question එකක් හදන්න අපිට අවශ්‍ය මූලික දැනුම ගැන මම සාකච්ඡා කරා. So then if you practice that one, definitely you will get a question. මේකෙන් අපිට ප්‍රශ්නයක් එනවාමයි මේ පාරත්. එහෙනම් මේක ටික හොඳට හුරු වෙන්න ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම ලකුණු එතන සම්පූර්ණ ලකුණු ගන්න පුළුවන්. And also next we got another paragraph to fill in the blanks using the correct form of the verb and
වචන ටිකක් දීලා ඒ වචන පාවිච්චි කරලා හිස්තැන් පුරවන්න. So now I think it is very clear the part A grammar කොටසේ නම් සම්පූර්ණ පැහැදිලි. Now I hope to meet you in my next video, the second part, that means part B of this paper. මේ paper එකේ part B කොටසත් එක්ක මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී වහමු වෙන්නම්. Until then you practice these questions. මොකද even in new syllabus or old syllabus, right? In new syllabus you get all these questions. So then practice all these things. Let's meet with the part B of this paper, 2010 part B, in my next video. Have a nice time.